Di Beijing, Shanghai, dan kota-kota besar lainnya di Tiongkok, konsumen kini terbiasa dengan lobster Amerika. Meski diberi nama lobster Boston, sebenarnya sebagian besar lobster ini berasal dari Maine, negara bagian yang bertetangga dengan Boston di Massachusetts dan masuk kawasan New England di Amerika Timur Laut. The species is in a biological region from Newfoundland and Canada to North Carolina in the United States, but nearly 90% of the fishery activity happens in the state of Maine in the United States. Peningkatan permintaan dari Tiongkok ini membawa berkah bagi nelayan lobster di Maine, termasuk Chris Welsh yang telah menangkap lobster sejak ia berusia 6 tahun. What's changed for us is we can catch fewer lobsters and make as much money, or catch more and make more money. Dalam 5 tahun, ekspor lobster Amerika ke Tiongkok meningkat tajam. We primarily export lobsters to Asia, probably about 80% to China and the other 20% to some other Asian countries, Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, Japan. The Lobster Company sendiri setiap tahunnya mengekspor 23 ton lobster segar ke Asia. Semula warga Tiongkok lebih banyak meminati lobster Samudra Pasifik yang banyak diimpor dari Australia. Tetapi belakangan posisi lobster Pasifik tergeser oleh lobster Atlantik yang diimpor dari Amerika, khususnya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Faktor harga menjadi salah satu penentu. They're very inexpensive in relation to Australian spiny lobsters, which they've been buying, in southern China for years. The price was very, very high, which I think might have made it more of an interest to Chinese importers because they're maybe a third of the price. Tantangannya bagi eksportir Amerika, jarak antara pantai timur Amerika dengan Tiongkok lebih jauh dibandingkan jarak dari Australia ke Tiongkok. Takes 36 hours under a good circumstance. In other words, 4 hours to pack here, 2 to 4 hours to get it down to either Boston or New York. Then you wait 4 hours for the plane to leave. Then you have a transfer time on the West Coast. Then you get them there, that's 36 hours. And you hope like heck that they're there in China or Japan to get the lobsters and get them in the tanks. Selain faktor harga, konsumen di Tiongkok juga menyukai lobster Amerika karena capitnya yang lebih berdaging dibandingkan lobster Pasifik. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.